Today, I'm excited to be your moderator. My name is Karuga, mostly for the guests who we've not met. I'm from Kenya. I am a farmer. I've been farming for the last 10 years. I briefly shared my journey with the team. I started farming like any other young person who is moved and interested in farming because social media is a buzz with, there's a lot of opportunities if you get into farming. I remember one story, a former banker quit his well-paying job. You have such headlines. Former banker quit his well-paying job and is now earning $1 million from his quarter acre of watermelons. Well, I was young, I won't say stupid, but not so clever. So such headlines have made young people get into farming. So we based our investment decision on what we saw on a headline. Or you're scoring YouTube and there's a hyped up story about farming. And that time I was a journalist for 6 years. And as a storyteller, I could tell a good story. And I thought, this is a good place to get into. So I got into it. And Dr. Rogalema will tell you that when I started farming, I did not want to do the traditional vegetables because it was not cool enough. It was not sexy enough for a young guy who just left media to get into such vegetables. So I got into broccoli and cauliflower because they looked cute. And even the name sounded very educated, broccoli and cauliflower. But the demand, I wish I had photos I would have showed you. When we took the vegetables to the market, the mama mboga, the woman down there, she asked me, what is this? I was like, it's called broccoli. You've never seen broccoli? And she told me, no, hauna managu. I'm like, come on, focus. I'm doing high value vegetables. Look at me, come on. And nobody was buying my broccolis until I started listening to the market. The market is demanding for the traditional African vegetables. So with me being a former slave king in the farm, I had to change, get dirty, and start doing the managu and mchicha. And from then on, let me tell you, the demand far outstrips supply. And I want to hear what is the experience of the researchers, because we are having a problem with seeds. Where do we get good quality seeds? There's a time in my country we couldn't get mchicha seeds for about 8 months. So we were recycling the previous year's seeds. So you tell me, researchers who are here, is it a good thing to recycle previous seeds? Should we do that? Do we have seed banks that we can rely on? Should we go GMO? That's a topic we are allowed to discuss in detail because I'm being asked questions on the floor. Can we talk about GMOs? I don't know. So I'm throwing the challenge to all the speakers who will be here. Those are some of the emerging questions. Something else we want to hear from you is what about access to markets? Because markets are there granted, a traditional market, so to speak. But how do we access those markets as young people? Because there are cartels. And probably I'm speaking from my country, on the point from my country, probably in Tanzania or in your country is easier. But how do young people access these markets? Another point is value addition. People now, where I come from, we are value adding the stinging nettle, the amaranth. We have amaranth flour in the supermarkets. So I want to hear what are the plans for the World Vegetable Center to put more research and development in value addition, because I will tell you, you can produce all you can, but if you cannot prolong the shelf life of these vegetables, I don't know what you'll be doing. So we want to hear what are the interventions in that, and we are going to have an awesome conference. I'm already excited, not because I will be your moderator and you'll be seeing me once in a while, but I want to sit down and take notes from these great minds. And also, randomly, I'll be coming to the floor. I've just picked some very awesome brains here who are doing an amazing job of value addition, and that's beautiful. So without further ado, I was doing that in the Mumeka simu zenu silent mode. Na atawakuwa wako tayari. I'm going to invite a very special guest. Mnamjua by now, already you know him. I'm going to invite Dr. Gabriel Rogalema. He's a Regional Director, World Vegetable Center, Eastern and Southern Africa. We are here because of them. Tumpigie makofi akija. Welcome, sir.
Thank you, Mr. Karuga, mkulima kijana. Good morning, everybody. Good morning, haina nguvu. Good morning, everybody. Good morning. Thank you. So let me first apologize for this slight delay. One of the VIP, he's occupied somewhere, he couldn't come. So we had very quickly to find a substitute. We managed to get a substitute here. We are ready to start. So I think we are behind by about 1 hour, for which we really apologize. But now that we are starting, I think everything should go very well. Let me start by introducing the high table, except the guest of honor. We have Dr. Mpoki Shimwela here on my right, representing the Ministry of Agriculture. Tumpigie makofi. We have Dr. Jacqueline Mkindi, who is the CEO of Tanzania Horticulture Association. She has spent her career promoting horticultural crops, and she's here with us. Thank you and welcome, Jacqueline. And then on the far side, we have Honorable Kenani Kihongosi, who is the Arusha District Commissioner. He has joined us at the 11th hour, but we are really happy and honored to have him amongst us this morning. And of course, the guest of honor is our former Prime Minister of the United Republic of Tanzania and the chairman of Agri-Thamani Foundation, Honorable Mizengo Kayanda Pinda. So, colleagues, ladies and gentlemen, honorable guest of honor, kindly allow me to start my remarks in Kiswahili because I know that there are millions of people following this event on radio and television. Many of them are Tanzanian farmers, Kenyan farmers. Kiswahili is their natural language, so I will start with Kiswahili and then I will very quickly at some point move to English to also give justice to our English speaking participants. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni heshima ya pekee kwangu mimi na kwa taasisi yangu ya World Vegetable Center kukaribisha wewe kwenye mkutano huu tulioitisha kujadili hatima ya mazao ya mboga mboga yenye asilia ya Afrika, yani African Traditional Vegetables. Nashukuru sana kwa kukubali mwaliko wetu, na kuwepo kwako hapa ni ishara kamili ya kuwa mdau thabiti katika tasnia ya kilimo. Wewe ni mstaafu, ungeweza kutumia muda wako kupumzika au kufanya mambo mengine ikiwa pamoja na kucheza na wajukuu. Lakini kwa kuhudhuria mkutano huu unaonyesha si tu mapenzi yako kwa tasnia ya kilimo, bali pia unakuwa mfano thabiti kwa kila mtu kwamba kustaafu si mwisho wa kufanya kazi, hasa kazi unazozipenda, hasa kazi ambazo ni muhimu sana kwa jamii. Ni furaha yangu vile vile kuwakaribisha washiriki wote wa mkutano waliotoka ndani ya Tanzania, bara na visiwani. Kuna ndugu zetu hapa kutoka Zanzibar, na wale waliotoka nje ya nchi kushirikiana nasi katika hizi siku 3 zijazo za mkutano huu. Na washukuru pia wale washiriki zaidi ya 1000 wanaofuatia tukio hili na mkutano mzima katika mtandao. Wangependa kuwa hapa, lakini mwaka jana na hizi wiki za kwanza za mwaka huu zimekuwa ni ngumu sana kusafiri. Wengine walikuwa tayari uwanja wa ndege wamezuiwa kwa sababu hawakuwa na vibali, hawakuwa na chanjo, hawakuwa na vipimo kamili.
Kwa hiyo tungekuwa wengi zaidi, lakini hata ninyi mlioko hapa tunashukuru kwa kuhimili hayo na kuwa hapa leo. Shukrani zangu za pekee nazitoa kwa mamilioni ya wakulima katika nchi mbalimbali za Afrika ambao vizazi kwa vizazi wamekuwa washikadau wakubwa katika kuzalisha, kutunza na kutumia mazao ya mboga mboga tunayoyajadili katika mkutano huo. Bila wao tusingekuwepo hapa. Tumeitisha mkutano huu kwa sababu ya mazao yetu ya mboga mboga za asili yako katika hatari ya kutoweka na kupotea, na vile vile umuhimu wake katika mifumo ya chakula hapa barani Afrika. Kila aliyeko hapa kwa wakati mmoja au mwingine amekula mazao haya, lakini si mazao ambayo unayakuta sokoni, si mazao ambayo mbegu zake zinapatikana kwa urahisi zaidi, na si mazao ambayo Afrika inajivunia kuuza kwenye soko la dunia. Kwa nini? Kwa hiyo mkutano huu ni kuhamasisha na kujenga mkakati utakaowezesha ongezeko la utunzaji, ongezeko la utafiti, ongezeko la uwekezaji, uzalishaji na matumizi bora ya mazao ya mboga mboga asilia. Sasa, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba uniruhusu niseme Kiingereza kidogo ili kuwasiliana na wale ambao Kiswahili si lugha yao. So, dear guest of honor, with your permission, I will now turn to English to address the non-Swahili speaking audience that is here, as well as those who are joining us online. Dear participants, ladies and gentlemen, my colleagues and I are really delighted by your enthusiastic attendance, both in person and those joining us online of this summit. As you know, we had planned to hold this meeting here in Arusha in May last year, but it was not to be because of the outbreak of COVID-19. I must thank our partners, the U.S. Agency for International Development, USAID, CABI, Rutgers University in the USA, the GAIN Alliance, the Association of Women and Agriculture in Kenya, and I can see the executive chairman there, Tanzania Horticulture Association, ably represented by Dr. Jacqueline Mkindi, Asareka, who couldn't be here today, and the Kanarava group, I think they will be arriving tomorrow, for staying the course. We said to ourselves that despite the COVID menace, we can't stop having this conference because we can't just stop living. We have to continue doing what we do, making sure that we avoid the risks, but we continue with our lives. Africa has nearly 224 million people facing food insecurity. And the majority of these food insecurities are actually characterized by undernourishment, mainly the problems of anemia, stunting, and wasting, and to some extent, obesity. Can African traditional vegetables play a role in tackling this perennial challenge of African food insecurity? We believe they can, because numerous scientific studies and mere experience have shown that African traditional vegetables have superior nutritional content. We believe that these vegetables could be a dependable source of not only better nourishment, but also income and creation of jobs for young people. It was really very pleasing and exciting that our facilitator is a young farmer who is doing African traditional vegetables, and his testimony is really an indication that our vegetables could play a role, an important economic role. In the recent past, availability of improved seeds have led to crops such as African nightshade in Cameroon, African eggplant, okra, and amaranth in Eastern Africa to become commercialized,
thus contributing to employment generation and better incomes. There is immense potential for African traditional vegetables to be a larger part of solution to urgent issues of malnutrition and long-term issues of poverty alleviation and economic growth. Mark my words, I have said there is immense potential, but I want to remind this audience that people don't eat potential, they eat real food. People don't work on potential, they work on real jobs. So in order to make our vegetables contribute to economic growth, it's our responsibility to transform the potential into real, tangible jobs, nutritional improvements, and increased production. We can do more, and we can do better to promote African traditional vegetables to fulfill those roles. It is against this background that the World Vegetable Center and its partners have convened this summit. This conference, as we showed in our brochure, is a call for action for increased investment and better policies to promote research, production, and utilization of traditional vegetables into Africa's and eventual global food systems. It is a call for public and private sectors to join hands to ensure that African traditional vegetables become strategic crops. Honorable guest of honor, ladies and gentlemen, let me say a few words about my center, the World Vegetable Center. 60 years ago, the Green Revolution started to show good results. Bumper harvests of improved rice and wheat varieties were being realized and alleviating hunger for millions of people in Asia. However, it was soon discovered that abundant grain harvest was not enough to provide people with nutritious foods. There was need for crops that could provide vitamins, minerals, proteins, and other essential nutrients for good nutrition and better health. So those crops were and are still vegetables. Thus, 50 years ago, exactly in 1971, Asian countries decided to establish the Asia Vegetable Research and Development Center, widely known as AVRDC, to work on research, development, and promotion of consumption of vegetables. Nearly 30 years ago, in 1992 exactly, AVRDC opened the African Regional Program here in Arusha, Tanzania. The center was opened following a request by African countries to AVRDC. We will forever be glad that the government of Tanzania accepted to host and support the center. To reflect its global mandate, AVRDC is now known as the World Vegetable Center. On the African continent, we now have 3 regional offices, one in Tanzania for Eastern and Southern Africa, another in Benin for coastal and humid tropics of Africa, and another one in Mali for drylands Africa. We continue to expand at country level too. We recently opened country level operations in Kenya, and Ethiopia, and we will soon do so in Eswatini. Some of you will be visiting our center here in Arusha, that is situated about 12 kilometers from this venue. There you will see the biggest collection of African traditional vegetables, germplasm. We will also see a wide range of field trials of various crops. In the last 30 years, we have, in collaboration with the National Agricultural Research Institutes in the region, released 20 varieties of vegetable crops ranging from tomato through amaranth to African nightshade and many other crops. So if you ate any vegetable today, chances are that the germplasm came from our center.
Our home garden seed kit is reaching thousands of farmers in Eastern and Southern Africa, and our plan is for our seed kit to reach at least 1 million farmers by the end of this year. Honorable guest of honor, ladies and gentlemen, African traditional vegetables have been overlooked for many years. They have not been part of the mainstream agriculture policy. There has been lack of investment in research, in seed systems, and consequently low levels of consumption. In the next 3 days, we have an opportunity to discuss and chart a realistic route to turn things around. I'm really looking forward to productive deliberations and sound and solid takeaways. Karibuni nyote, karibu sana. Thank you very much. Oh, those are amazing remarks from Dr. Rugalema. There's something I have picked in Swahili. Said, mnafanya utafiti, uwekezaji. Do you know that daktari atanisaidia? Fanya utafiti, uwekezaji. Oh, microphone. This what you're looking for? Okay, all right. Okay, akimaliza atanisaidia hapa. Uwekezaji, utafiti, na kuna zingine mbili amesema kwa Kiswahili atanisaidia. There is great potential that lies in the traditional African vegetables, just like Dr. Rugalema has said. And for the next speaker, I want her to tell us, I'm throwing her in the deep end for a second only, just for a second. Agriculture is still perceived as a man's craft. It's men mostly that own the land, but women who provide the labor. I don't think that's fair. Are there ladies in the house? Say, oh yeah. All right, let me make a statement here and tell me whether it's true. For the longest time, the African lady or woman has played the role of the supporting cast in this movie or series called Agri-Culture. True or not true? I could be wrong, you will tell me. So when you work with the Tanzania Horticulture Association, Ms. Jacqueline Mkindi, I want you to tell us briefly, have you seen any huge uptake of women getting into agriculture? Because it's mostly, we see men, they own the land, they have control of the assets and access to the same assets, which women largely do not have. What's the role of women in these traditional African vegetables? Apart from us seeing them as, they help us in the farms, are they taking the leading role? So the next speaker I'm going to invite is the CEO of the Tanzania Horticulture Association, Ms. Jacqueline Mkindi. Karibu, begin makofi. Thank you very much, Caleb, for the warm introduction. Mheshimiwa Mizengo Kayanda Peter Pinda, Waziri Mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Honorable Kenani Kihongosi, our District Commissioner for Arusha, Dr. Marco, Price Director General for World Vegetable Centers. I'm told he's following this discussion online. Dr. Gabriel Rogalema, Regional Director for the World Vegetable Center, East and Southern Africa. But let me also make a recognition that Dr. Rugalema is a member of the board of TAHA, an organization that I lead. And Dr. Mpoki Shimwela, mwakilishi wa Wizara ya Kilimo Tanzania, dear leaders from the government, private sector, development organizations, fellow participants, ladies and gentlemen. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nianze kwanza kwa kuipongeza sana AVRDC, the World Vegetable Center, kwa kuandaa mkutano huu wa heshima ambao kwa ukweli ina uhakika utatupa roadmap ya kikanda zaidi ya jinsi gani tunaweza tukaendeleza hii sekta ya horticulture, hususan tukilenga kwenye mboga za asili katika nchi zetu. Kwa hiyo niwapongeze sana, lakini vile vile katika speech yangu nitajitahidi kujibu swali nililoulizwa
now moderator. Honorable guest of honor, I feel highly honored and privileged to address the All African Summit on diversifying food systems with African traditional vegetables to increase health, nutrition, and wealth. As I have been introduced, my name is Jacqueline Mkindi. I'm the Chief Executive Officer for TAHA, but also I'm chairing the board of TAHA Commercial Companies, as in addition to the development organization that is the association, we are also running commercial companies that are responsible for providing commercial or business support services to the horticultural sector in this country. And TAHA, as might be known, as many might know, is at the center or at the forefront of horticulture development in this country. And we are an organization that represents stakeholders at all levels across the horticultural value chains in Tanzania, encompassing farmers, processors, traders, including exporters of vegetables and fruits and flowers, and other service providers such as input dealers, farm equipment and technology companies, research and training institutions, and development organizations. Our work is centered around enhancing business enabling environment and increasing productivity for horticulture crops across the entire nation of Tanzania, both mainland and Zanzibar, through our extension system. Our extension system has integrated community-based facilitators who are farmers, doing better and more knowledgeable and experienced than others, who have graduated from our various training and courses on good agricultural practices, and who work with our agronomists to impact knowledge and skills on good agricultural practices and horticultural technologies to horticultural farmers. We also link farmers and traders to local, regional, and international markets, as well as build capacity of our farmers on horticultural standards and also facilitate standard certification. In addition to implementing development activities, we have subsidiaries, commercial companies specializing in market intelligence and off-taking, logistics and standards and certification. Our efforts have contributed towards the growth of horticulture industry in Tanzania, which has registered a strong, consistent growth over the last years. And horticulture currently in this country is the fastest growing agricultural subsector in Tanzania at an average of 11% per annum, giving direct employment to more than 4.5 million Tanzanians, with export value growing from merely US dollar 64 million in 2006 to US dollar 779 million in 2019. And responding now to the question that have been asked by the moderator, we are seeing really a paradigm shift in the industry where women are actually at the center of the horticultural transformation in this country. We are not only there providing labor. We are not only there playing the back seat responsibilities, but actually women are there playing, the central role in the trading, but also in the decision-making platforms. I'm a woman, and I've been representing the industry in high-level platform in this country when it comes to decision-making to do with the horticulture, agriculture development in Tanzania. So we are seeing actually many women participating more in policy making, but also in farming activities as well as in trading activities across the horticulture value chains. We are not only touching the soil, but we are also seeing a significant number of women participating in value addition activities. But of course, we need to increase our facilitation to women in the area of capacity building and standards or compliance, services. Honorable guest of honor, this event is taking place at an opportune time, as many countries in Africa are prioritizing the horticulture subsector as a point of economic transformation. In the East African countries, for instance, horticulture is a dominant force in the agricultural economies of countries such as Kenya and Tanzania. As we all know, vegetables are the major source of vitamins, minerals, and essential micronutrients
fiber, vegetable proteins, and biofunction components that are crucial in making our bodies healthy and functional, and can be a major source of revenue generating to our farmers. Honorable guest of honor, ladies and gentlemen, traditional vegetables play an important role in Africa, not only as a source of food and nutrition security, but also as income generating high value crops, especially for women. FAO recommends 400 grams as an average daily intake of fruits and vegetables per day. There is a rising awareness of the essential role that vegetable consumption plays in human health and nutrition in our African nations and beyond. Vegetables have become an important component for a healthy and balanced diet to strengthen our immune system and raise our chances of combating diseases such as the current COVID-19. However, despite efforts by partners, both public and private, to revolutionize the horticultural industry in our countries, traditional vegetables have not been given sufficient emphasis in our national agriculture policies and strategies, and consequently, the inherent potentials and values thereof remains untapped and insignificantly exploited. I remember back in the days during our childhood lives, when our parents did not go to the markets to buy some food, as most of these foods were cultivated in family farms and backyard gardens. Vegetables such as amaranth grew in backyard, and vegetables such as jute mallow, mlenda. These and other kinds of cooperations between partners will help us exchange information and knowledge on issues impeding development of the industry, particularly the traditional vegetable value chain, and build the needed capacity on practical mechanisms to address sustainable challenges as they are. Research should focus on increasing productivity and economic potentials. Some local varieties of vegetables such as tomatoes are reported to have very low yields compared to exotic varieties. Hence, concerted effort must be made towards increasing yields of the indigenous vegetables so as to increase economic competitiveness and attract more players to engage in the value chains. Honorable guest of honor, ladies and gentlemen, I call upon partners to establish a system to collect and avail data on traditional vegetables. In the current scenario, data on traditional vegetables is not readily available. And this is making it difficult for stakeholders, including our government and other partners, both public and development partners, to make informed and right decisions in developing such kind of value chains. So strategic action should also be implemented to train our farmers on adoption of good agricultural practices, coupled with building a system of ensuring data is properly collected, but also our farmers have unimpeded access to high quality of seeds in the production areas. So to achieve this, we need to work with input companies, and I'm so very happy that I see some of our members here, comprehensive members who are in this line, the likes of Rijkswan and others. And so it is high time that we increase collaboration in the sector, working with these technology companies so that we may avail the right technology and expertise to our farmers. So availability of quality seeds and building capacity on the science behind the seeds is instrumental in increasing productivity and adoption of such technologies to our farmers. Ladies and gentlemen, the traditional vegetables varieties are our heritage. Let us preserve the genetic resource collections and stock plantations at all costs. So I call upon the research institutions in Tanzania and around the African continent to use these as valuable materials for varietal improvement. Perhaps we may not see the value today, but the future is boundless. I remember back in the days of the childhood again, when we used to harvest cherry tomatoes and pomegranates at will in our backyards.
Today, these are among the most expensive food products in the supermarket shelves. In concluding, honorable guest of honor, ladies and gentlemen, TAHA, the institution that I serve, is committed to continue collaborating with World Veg, the government, and stakeholders to push forward traditional vegetables agenda in our country. We are committed to continue working with our partners in driving the right technologies and innovations for enhancing production and productivity, as well as seed conservation for traditional vegetables. We are also committed to continue facilitating access to markets and consumption of traditional vegetables to our people. Last but not least, we are also committed to continue engaging meaningfully with our partners, including our government and other stakeholders at different levels, to improve enabling environment that would facilitate research and development activities around the promotion of traditional vegetables. All these efforts are geared towards transforming the industry, and particularly the traditional vegetable subsector, to become one of the main sources of growth of the agriculture sector in our economies. Thank you very much for your attention, and I look forward to our sound and very fruitful deliberations today. Asanteni sana. Thank you so much, Ms. Jacqueline Mkindi. You've mentioned 2-3 things that I wish people took note, and I'm about to go on Facebook and Instagram and see what you guys are posting. Remember, the hashtag is Power on Your Plate. Tag the World Vegetable Center, please, FAO, and all other organizations represented here. You talked about data, and there's no a time like this that data, in my opinion, data is probably more important than oil. We can have that discussion when they are gone. Data. So if you look at your country, from Benin to Tanzania, Kenya, is there any data that you can go and say, I know X number of farmers are practicing mchicha? We don't have. Another thing you mentioned, I'm just going briefly, then I invite the next guest. I have to say this. We have a lot of pharmacovigilance going on at our ports or ports of entry. You cannot just bring drugs like that, you know, Panadol or whatever. How come we don't have serious seed vigilance? Like at our ports, we need to have a lot of vigilance because some seeds that are coming into our countries are of very poor quality. I'm speaking na machungu sana because back in 2017, I bought seeds from a company from my country. I prepared half an acre and none germinated. I kid you not, none germinated. So I told my, so that's what to my grandmother, she told me, why don't you come? That's like drive like about 150 kilometers. I have some seeds I had reserved for the previous season. I will give you a few. I had to go because there's demand in Nairobi for the vegetables. But when you go to the stockists, either they don't have or what they have is fake. I don't know that you guys experience that. All right. So those are some of the things we want to hear from the researchers here, from the scientists. What are you doing? Is government or African governments putting money in research and development so that we have our own seed banks for this traditional vegetables, that a young person in Tanzania can walk into any agro store and get an assurance that this seed is of good quality? Because the life of a seed, the potential of a plant is in the seed. You can have the best soils in the world, but the life, if you have a poor quality seed, poor quality harvest. I don't talk much more. I'm going to invite Mr. Adrian Njau, who will be representing the CEO of the East Africa Business Council. He's not around, but he's going to be well represented by Mr. Adrian Njau, who's going to give us his remarks. Please begin, Makofi. Okay. Ladies and gentlemen, my name is Adrian Njau. I'm a trade and policy advisor with the East African Business Council. I'm standing here representing Dr. Peter Mathuki, the Executive Director of East African Business Council, who could not be able to attend this conference as he is engaged in another activities in Nairobi. He has sent many apologies and wish you a good deliberation. Now I'm going to read his remarks. Right Honorable Peter Pinda, former Prime Minister of United Republic of Tanzania,
and the chairman of Agri-Thamani Foundation. Honorable Kenani, Kihongosi, District Commissioner of Arusha District, Dr. Mpok, representative of Ministry of Agriculture, Dr. Jacqueline Mkindi, Chief Executive Officer, Tanzania Horticulture Association, Dr. Gabriel Rogalema, Regional Director, World Vegetable Center, Eastern and Southern Africa, Mr. Caleb Karuga, the moderator of the conference, distinguished delegates, ladies and gentlemen. On behalf of the East Africa Business Council, I would like to firstly congratulate the World Vegetable Center, Rutgers University, and the United States Agency for International Development, USAID, for organizing this wonderful high-level conference. Secondly, I would like to thank you all for sparing time of your busy schedule during this challenging time of COVID-19, and they decided to participate in this conference entitled Power on Your Plate, All Africa Summit on Diversified Food System with Africa Traditional Vegetables to Increase Health, Nutrition, and Wealth. This title aligns very well with many African countries' aspiration of using available resources and the opportunity to improve the welfare of their people. We deeply appreciate your presence in this conference. Above all, this conference comes at opportune time as the African continent started trading under the Africa Continental Free Trade Area, FTA, on 1st January 2021. The FTA is intending to create a single African market of the combined gross domestic product, GDP, of USD 3.4 trillion and over 1.2 billion population. In terms of investment and consumer spending, the FTA is expected to attract an estimated USD 4 trillion. This provides Africa business with a great opportunity to implement forward-looking business decisions so they can maximize the benefit from the FTA and integrated seamlessly with regional and global value chain. The good and high level attendance in this important conference clearly demonstrate your commitment to the development of Africa traditional vegetable in East Africa region in particular and Africa in general. My simple role today is to challenge and encourage all participants to critically analyze why Africa traditional vegetables have remained untapped and very underutilized, and finally come up with a strategic action, turning policy into practice that will foster increased production, wider distribution, and greater consumption of traditional vegetables. I understand this four-day conference will endeavor to explore innovative research, activity, and policy to expand the role of traditional vegetable in Africa's food system, unlock their potential for income generation, ensure the nutrition they offer rich resource poor population, and investigate novel use of these crops. I urge all stakeholders, including researchers, policymakers, growers, industry marketers, development partners, and consumers,
to come up with actionable solution to improve development and enhancement of the commercialization of our traditional vegetables. You are honorable, ladies and gentlemen, as we gather here for 4 days, let's strive to ensure that we all play our part by advancing the mission of the Power on Your Plate platform. The mission called for action in 4 areas, which are: first, increase investment in traditional vegetables; regional research and development programs; policy to promote traditional vegetables at national and regional level; and fully integrated traditional vegetable into Africa's food system. Indeed, achievement of this key milestone will pave a way for Africa traditional vegetable to increase health, nutrition, and wealth of Africans. Your honorables, ladies and gentlemen, I would like to thank you once again for organizing this important conference, and I look forward to constructive deliberation. Asante sana. Karibu sana. Thank you so much. There's a lot that is going on, and luckily we all have a notebook and a pen. So Mheshimiwa Kihongosi, tafadhali, take it up from there to invite our chief guest. Thank you. Habari asubuhi. Good morning everybody. Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu, Mheshimiwa Mizengo Kayanza Peter Pinda, Dr. Marco, Dr. Gabriel, Dr. Jacqueline, viongozi wote wa serikali ambao wapo humu ndani, wageni waalikwa ambao mmeshiriki katika mkutano huu ambao unahusu masuala ya mboga mboga. Nitumie tu fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema na utukufu, kwa kutupa uzima, kutujalia afya ya kuweza kukutana mahali hapa pamoja. Nimepewa jukumu moja la kumkaribisha mgeni rasmi ambaye ni Mheshimiwa Waziri Mkuu wetu, Mheshimiwa Mizengo Kayanza Peter Pinda. Lakini nitumie nafasi hii kwa heshima kuwakaribisheni wageni wote ambao mpo humu ndani. Arusha ni salama, Arusha tunawapenda, na tuwahakikishie kwamba ulinzi, usalama upo wa kutosha. Jambo la tatu, niseme tu kwa dhati, viongozi ambao mmeandaa kongamano hili au mkutano huu ni mkutano ambao utaleta matokeo chanya, hasa katika mapinduzi ya kilimo, na ninaamini itakwenda kufungua fursa mbalimbali katika kukuza uchumi wa jiji la Arusha na taifa kwa ujumla. Hivyo itoshe tu kusema karibuni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Asanteni sana. Thank you, colleagues. I think 2 things that I should speak briefly about. One is that we will be joining our colleagues in Taiwan, as well as those in the US and in Kenya, once the IC team is able to sort out the voice problem, because they can hear us, we can't hear them. That's the beauty and the challenges of technology. As soon as that is sorted out, we will join them either before or after the guest of honor has opened the workshop. The second one is on the program. On Thursday, there are some of you that will be joining the center. All logistics are ready for you to come and see what we do in terms of our work.
I'm really very happy that the former Prime Minister is back in the room. I will take this opportunity to welcome him to the podium to deliver his opening remarks. As I said previously, it's an honor and a privilege to get somebody who has worked in government for many years, who is committed to agriculture, to join us today to be part of this deliberation. So I allow again Mr. Kihongosi to invite our guest of honor, Mr. Kihongosi. Kabla hujatoka nadhani ufanye hilo aweze kuja hapa. Nashukuru. Naomba nichukue fursa hii, Mheshimiwa Waziri Mkuu na mlezi wetu, Mheshimiwa Mizengo Kayanza Peter Pinda, Waziri Mkuu mstaafu, karibu uweze kuzungumza na hadhara hii ambayo iko mbele yetu. Karibu sana Mheshimiwa. Asante. Mheshimiwa Kenani Kihongosi, mkuu wetu wa wilaya ya Arusha, aliyekuwa amekuja kwa niaba ya mkuu wa mkoa, Dr. Mpoki Shimwela, meneja wetu wa TARI Tengeru, lakini vile vile mwakilishi wa katibu mkuu Wizara ya Kilimo, Dr. Gabriel Rogalema, mkurugenzi wa kanda ya Mashariki na Kusini mwa Afrika, World Vegetable Center, Dr. Jacqueline Mkindi, mkurugenzi mtendaji mkuu wa asasi ya kuendeleza kilimo cha bustani, matunda, mboga mboga, viungo, yani Horticulture Tanzania TAHA. Nilikuwa nimetamani sana Mheshimiwa mbunge Neema Lugangira, mbunge viti maalum, ambaye aliingia pale kwa nafasi yake kama kutoka kwenye kundi la mashirika yasiyo ya kiserikali. Lakini kwa bahati mbaya nimeambiwa wana shughuli pale bungeni. Waheshimiwa sana, wageni waalikwa, wanahabari, mabibi na mabwana. Awali ya yote napenda nitangulize kumshukuru Mungu mwingi wa rehema aliyetuwezesha kukutana mahali hapa kwa ajili ya mkutano wa kimataifa utakaojadili mustakabali wa mfumo wa chakula katika mboga mboga zenye asili ya Kiafrika. Pili, ni furaha yangu kuwa nanyi asubuhi ya leo katika ufunguzi wa mkutano huu muhimu na wa kipekee. Ingawa sina hakika wangapi mlikuwa mmenimisi, lakini mimi nilikuwa na wamisi tu. Si mara nyingi kusikia mkutano wa kimataifa unaoangazia mazao ya kiasili ya Afrika. Nawapongeza sana waandaaji, yani World Vegetable Center, na wadau wengine wote kwa maono na juhudi zinazofanyika katika kuweka msisitizo na mkazo kwenye mazao ya mboga mboga za asili. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kama ilivyo ada, napenda kuungana na wenzangu waliotangulia kuwakaribisheni kwenye mkutano huu. Kwa wale waliotoka nje ya nchi hii kuja kuhudhuria mkutano huu, niseme karibuni sana Tanzania. Ni matumaini yangu kuwa baada ya mkutano huu mtapata pia nafasi ya kutembelea vivutio vingi vya utalii hapa nchini. Kama mjuavyo, Tanzania ni mojawapo ya nchi zinazoongoza duniani kwa vivutio vya utalii vya aina mbalimbali. Na kwa vile tuko hapa Arusha, basi fanyeni jitihada mkatembelee mbuga za karibu kama vile Ngorongoro, Manyara, Tarangire na Serengeti. Mwaka 2019, taasisi ya World Travel Award WTA katika mkutano wake uliofanyika nchini Mauritius ilitoa tuzo kwa hifadhi ya taifa ya Serengeti baada ya kutangazwa kuwa hifadhi bora barani Afrika.
rai yangu ni kwamba wajumbe wa mkutano huu mliotoka nje ya nchi, hata wale wa ndani, msiache kupata nafasi ya kutembelea hifadhi hiyo ili kushuhudia ukweli huo na maajabu yake. Karibuni sana. Mkutano huu ni muhimu sana kwetu. Ni muhimu sana kwetu sisi sote, na hasa wazawa wa bara la Afrika. Katika kuangazia mazao ya mboga mboga yenye asili ya bara hili, sio tu tunaangazia lishe na kipato, bali pia utamaduni wetu. Mazao yetu ni chakula chetu, lakini pia ni sehemu muhimu ya utamaduni na ustawi wetu. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Afrika au bara la Afrika inayo zaidi ya aina 400 za mazao ya mboga za kiasili, lakini yale yanayotumika kama chakula ni machache sana, na yale yanayotumika kibiashara ni machache zaidi. Huu ni urithi wetu wa mazao haya. Ni lazima tuutunze na kuuenzi kwa sababu mbalimbali. Sababu kubwa za kuyatunza mazao hayo ni pamoja na hizi. Kwanza, kutunza bioanuwai au biodiversity yetu isipotee. Utafiti unaonyesha kwamba kutokana na kutofanyiwa utafiti wa kutosha na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, mimea ya mboga mboga, hasa ile ambayo hailimwi, inazidi kupotea kwa kasi kubwa sana. Upoteaji huu ni hasara, si tu kwa bara la Afrika, bali hata dunia nzima. Pili, mazao ya mboga mboga ni muhimu sana kwenye afya na lishe. Utafiti wa kitaalamu unaonyesha kuwa mboga za asili zina viwango vikubwa vya viinilishe ukilinganisha na mboga nyingine kutoka mataifa ya nje ya bara hili. Watafiti na wataalamu wengine wameyaita mazao haya super foods, yaani vyakula vyenye viinilishe bora sana. Kufuatana na takwimu za shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO, kuna takriban watu milioni 821 wanaokabiliwa na matatizo ya utapiamlo yanayotokana na kula chakula kisichokuwa na viinilishe bora, yani malnutrition. Kwa upande wa Tanzania, hali hii ya utapiamlo ni mbaya. Kulingana na takwimu za utafiti wa hali ya lishe ya mwaka 2018, zinaonyesha mambo kadhaa kama ifuatavyo. Moja, watoto miaka 0 mpaka 5 milioni 3 wamedumaa. Pili, watoto miaka 0 mpaka 5 milioni 1.3 wana uzito pungufu. Watoto miaka 0 mpaka 5 milioni 5 wana upungufu wa damu. Watoto miaka 0 mpaka 5 milioni 3 wana upungufu wa vitamin A, na 32% ya wanawake miaka 14 hadi 49 wana tatizo la uzito uliozidi, yani overweight. Na kwa bahati nzuri huwa hatuiti vile vitambi, sijui kwa nini, ila mwanaume akiotesha wanaita kitambi. Baadhi ya athari za utapiamlo, yani malnutrition, ni pamoja na hizi. Kwanza, udumavu au stunting una athari katika makuzi na maendeleo ya mtoto kwa sababu hupunguza ufahamu na ubunifu kwa kati ya 30% hadi 40%. Hali hii huathiri uwezo wa mtoto kufundishika, kuelewa na hivyo kushusha ufaulu. Pili, utapiamlo unaongeza magonjwa na vifo kwa watoto na akina mama. 50% ya magonjwa ambayo husababisha vifo vya watoto wenye umri chini ya miaka 5
vinasababishwa na utapiamlo. Vilevile wanawake takriban 60,000 hufariki kila mwaka kutokana na matatizo ya upungufu wa damu yanayotokana na tatizo la upungufu wa damu linalotokana na upungufu wa madini chuma. 3, upungufu wa damu pia huathiri sana uwezo wa kujifunza na utendaji kazi kwa hadi 17%. Ili kupambana na hali hii na tatizo hili kwa kina mama, makadirio ya mwaka 2019 yalionyesha kwamba serikali ilikuwa imepanga kununua jumla ya vidonge milioni 179.2 ili kukidhi mahitaji ya vidonge vya kuongeza damu kwa wajawazito na wanaonyonyesha. Kwa mwaka huo wa 2019, gharama ya vidonge hivyo ilikuwa ni shilingi bilioni 3.3. Hivyo uko umuhimu mkubwa kwa Tanzania na bara la Afrika kwa ujumla kudhibiti tatizo la udumavu kwa watoto wenye umri chini ya miaka 5 kwa kuzingatia malengo iliyojiwekea kila mwaka kuanzia 2014 hadi 25 ili kuepuka hasara kubwa itakayotokea kutokana na udumavu. Vilevile kwa mwaka 2018 takriban watoto 600,000 walionekana kuwa na utapiamlo mkali, acute malnutrition, na wakati, lakini ni watoto wapatao 15,000 tu waliweza kupatiwa huduma ya matibabu. Aidha, kutokana na taarifa ya Tume ya Magonjwa Yasiyoambukizwa na Ajali ya mwaka 2019 inaonyesha kuwa Tanzania inatumia shilingi takriban bilioni 454 kwa mwaka kwa ajili ya kugharamia magonjwa ya kisukari, moyo, figo, ini, kinywa pamoja na uoni na usikivu hafifu. Ni dhahiri tatizo la utapiamlo nchini umechangia kuongezeka kwa gharama za matibabu kwa familia na serikali. Hivyo haihitaji msisitizo kusema kwamba uzalishaji mkubwa wa mboga mboga zenye asili ya Kiafrika utasaidia sana kupunguza tatizo la utapiamlo barani Afrika na ulimwenguni kwa jumla. Wakati huo huo, mazao ya mboga mboga ni fursa kubwa sana ya kibiashara katika ngazi ya kaya na taifa kwa jumla. Hapa Tanzania na bara zima la Afrika, ukienda sokoni utaona kuwa mboga mboga nyingi ni za asili, mfano mchicha, figiri, nafu, ngogwe, kisamvu, ngagani, majani ya maboga, majani ya kunde, matembele na mengine mengi tu. Mboga mboga hizi zimekuwa njia mojawapo muhimu ya kujipatia kipato, hasa akina mama na vijana. Mboga mboga hizi zinatoa ajira kwa mamilioni ya Watanzania na barani Afrika kwa ujumla. Kwa bahati mbaya, limejitokeza tatizo ambalo si dogo, ni kubwa. Katika kukabiliana na tatizo la umaskini, kilimo cha mboga mboga na matunda na mazao mengine aina hiyo kinaangaliwa zaidi kwa mtazamo wa uwezeshaji wananchi kiuchumi na kusahau kabisa kitu muhimu ambacho ni kwa afya yake kwanza. Kwa hiyo wengi wanalima ili wauze. Mimi kama mdau sipati tatizo sana, kwa sababu wanaonunua ni Watanzania, na kwa hiyo kwa kufanya hivyo tunaimarisha afya za Watanzania. Lakini lazima kwa kweli elimu kubwa ifanyike ili kuhakikisha kwamba mkulima huyu kwanza alime kwa sababu ni lazima ale
mboga, matunda na mazao mengine aina hiyo kwa ajili ya afya yake na familia yake. Tanzania, kwa kutambua ukubwa wa tatizo hili imeamua kupitia ilani ya uchaguzi ya chama tawala CCM ya mwaka 2020-2025 kujipambanua na kuhakikisha inatumia nguvu za kutosha kupambana na tatizo hili la utapiamlo. Kwa ukisoma ile ilani, ziko ahadi zimetolewa nyingi sana zinazozitaka serikali kuu na serikali za mitaa kuhakikisha eneo hili linapewa kipaumbele katika utekelezaji wa shughuli zake katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Mimi binafsi nafarijika sana na hatua hiyo, kwa sababu huo ni ushahidi wa utashi wa kisiasa katika jambo hili, jambo ambalo ni muhimu sana. Unapotaka kukabili tatizo kubwa kama hili, political will au utashi wa kisiasa lazima ujitokeze wazi wazi na bila kumung'unya, tuseme yale yote yanayotakiwa kufanyika. Nitapitia machache kwa sababu ya umuhimu wake. Katika ilani hiyo, ahadi inasema kuhamasisha kilimo cha mazao lishe au nutrition sensitive ili kupunguza udumavu kutoka 32% hadi 24% na kupunguza ukondefu ili kuendelea kuwa chini ya 5%, kiwango ambacho kimewekwa na Shirika la Afya Duniani. Kuongeza uzalishaji wa mazao ya bustani kutoka tani milioni 7,230,217 hadi tani 14,600,000 ifikapo mwaka 2025. Ili kufikia azma hiyo, ikaainisha hatua zinazopaswa kuchukuliwa. Kwanza, kujenga uwezo wa taasisi za ndani za serikali na binafsi za ithibati, local certification bodies, ili kupunguza gharama za ithibati za mazao yanayosafirishwa nje, hasa mazao ya bustani na mboga mboga ambayo wawekezaji wakuu ni wanawake na vijana. Pili, kuongeza uzalishaji na mauzo ya nje ya mboga mboga kwa zaidi ya maradufu kwa kuchukua hatua zifuatazo. Kwanza, kujenga vituo vya kuchakata na kuhifadhi mazao ya bustani, industrial parks, katika mikoa ya Dar es Salaam, Mbeya na Songwe. Pili, kujenga vituo vya kuchakata na kuhifadhi mazao haya katika mikoa ya Arusha, Dar es Salaam, Dodoma, Geita, Iringa, Kagera, Kigoma, Manyara, Mara, Mbeya, Tabora, Morogoro, Mtwara, Mwanza, Singida, Shinyanga, Songwe, Tanga na Katavi. Tatu, ni kuimarisha majukwaa ya wadau wa mazao makuu ya bustani, viungo, matunda na mboga mboga. Ahadi nyingine inasema kuweka mfumo mpya wa usimamizi kitaasisi na uratibu wa shughuli za kilimo kwa lengo la kuweka mazingira wezeshi na kuwezesha wakulima kuwa na sauti katika uendeshaji wa biashara ya mazao yao kwa kuchukua hatua zifuatazo. Kuanzisha taasisi ya kusimamia mazao ya bustani, nafaka na mazao mengine ili kusimamia mazao hayo na kuhakikisha yanatoa mchango zaidi katika usalama wa chakula na pato la mkulima.
Isitoshe, Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli alipokuwa akizindua Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania la 12, aliweka msisitizo katika haya ambayo amekwisha yaahidi kwamba ndani ya miaka mitano lazima yatekelezwe. Jambo la kwanza akasema, lakini zaidi ya hapo tutaweka mkazo mkubwa kwenye kilimo cha mazao ya bustani kwa maana ya matunda, mboga mboga, maua na viungo ambacho kinakuwa kwa kasi kubwa hapa nchini. Akaongeza, na katika hilo napenda kuliarifu bunge hili tukufu kuwa kwenye miaka mitano ijayo tunakusudia kununua ndege moja ya mizigo ili kurahisisha usafirishaji wa mazao ya bustani, lakini pia minofu ya samaki pamoja na nyama. Aidha, katika sehemu nyingine ya hotuba yake alisema wakulima wetu ni lazima watajirike na shughuli wanazozifanya. Hivyo basi, mawaziri wa kilimo, biashara, mambo ya nje na mabalozi wajipange vizuri kwa hili. Mwisho wa nukuu. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, wakati Tanzania inajizatiti kupambana na tatizo hili la utapiamlo kwa kuongeza mazao ya mboga za asili, Baraza Kuu la Umoja Mataifa nalo katika kikao chake cha 74 likatoa uamuzi wa kutenga mwaka huu wa 2021 kuwa mwaka wa kimataifa wa mboga na matunda, International Year of Fruits and Vegetables. Sambamba na hiyo, Umoja wa Mataifa pia unaandaa mkutano wa kilele wa hali ya chakula duniani, UN Food Systems Summit. Haya kwa maoni yangu kwetu ni fursa, kwa vile yataongeza msukumo wa uwajibikaji wa kuzalisha na kutumia mazao ya mboga yenye asili ya Kiafrika. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na bwana, mara nyingi mikutano ya aina hii hutoa ahadi nyingi zenye kuashiria mabadiliko chanya, lakini baada ya mkutano maisha yanarudi pale pale. Naomba sana mkutano huu uwe tofauti na mikutano mingine ya aina hiyo. Mkutano huu uwe chachu ya mabadiliko ya kweli, mabadiliko ya dhati katika kilimo na matumizi ya mazao ya mboga za asili za Kiafrika. Tutunze mbegu, tuzitumie kuboresha mazao. Tulime mazao haya na tuyatumie inavyopaswa ili kuboresha lishe na kipato. Tusipofanya hivyo, sio tu tutalaumiwa na vizazi vinavyokuja, bali pia tutakuwa tumepoteza sehemu kubwa sana ya urithi, utajiri, utamaduni na heshima ya bara letu la Afrika. Kuhamasisha uzalishaji wa matumizi ya mazao ya mboga yenye asili ya Kiafrika si kazi ya serikali tu, bali ni kazi ya wadau wote, wakiwemo watafiti, wakulima, wafanyabiashara, vyombo vya habari, viongozi au madhehebu ya dini, wanasiasa na watunga sera. Sekta ya usafirishaji pia inahusika. Uuzaji wa mazao ghafi na usindikaji nao pia wanahusika. Wote tukiungana tukafanya kazi vizuri kwa dhati, naamini jukumu hili lilo mbele yetu ndani ya bara la Afrika tuna uwezo wa kulitokomeza na watu tukaimarika kiafya kama taratibu na maamuzi mbalimbali yaliyokwisha kufanyika duniani yanavyotaka.
Natoa wito pia kwa wadau wa maendeleo wa sekta binafsi na ile ya serikali kufanya kila linalowezekana kuhakikisha mazao yanapewa kipaumbele. Shirika langu la Agri-Thamani, kwa sababu ndio mwenyekiti wa bodi hiyo, lakini pia mlezi, nikishirikiana na wadau kama World Vegetable Center, tayari tupo kwenye tasnia hii tukiangazia kupunguza changamoto ya lishe, hasa kwa kina mama wajawazito na watoto. Kwa upande mwingine, mimi pia ni mkulima ingawa mdogo, na nimejikita zaidi katika kilimo cha mboga mboga na matunda. Ukinitembelea pale Pugu, Zuzu, siku hizi napaita Nzinje mimi, Dodoma, utaona tunachojaribu kufanya. Kwa hiyo tuna takriban eka kama 30-40 za matunda aina maembe, lakini tuna matunda aina ya zabibu, lakini pia tuna greenhouses 12 kwa ajili ya mboga mboga, mabwawa ya samaki kwa sababu tunatambua ni chakula vizuri kwa afya ya binadamu, lakini pia tunafuga ndege wa aina mbalimbali na ving'ombe vya maziwa kidogo. Kwa hiyo na mimi nitakuwa na mchango wangu kidogo katika kuhakikisha jambo hili tunalisukuma kwa nguvu ili tuweze kupata yale mafanikio tunayoyataka. Nimalizie kwa kuishukuru sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuweka nia na dhamira ya nguvu sana katika kupambana na jambo hili hapa Tanzania, na hivyo kuchangia katika vita ya jumla katika bara letu la Afrika. Mimi naamini vita hii tunaweza kuishinda. Tutakachohitaji ni sisi tuliopo hapa kwanza kubadilika. Mila na desturi zetu ni kweli zilitukuza tukila sana mboga mboga, lakini sijui mchawi gani alituroga. Tulivyokuwa tunaendelea kukua na kuelimika, mboga mboga zimeonekana hiki ni chakula cha walala hoi, amepewa majina ya kila aina. Sasa na kinachoniudhi zaidi ni pale unaposikia sukuma wiki hiyo. We bwana, sukuma wiki ya kwenda wapi? Sukuma wiki maana yako unakula tu kwa sababu unataka kumalize tu, lakini si chakula. Haya, fikra potofu. Kwa hiyo utahitajika mabadiliko makubwa ya mindset kwetu sisi wasomi, kwetu sisi viongozi, na kwa njia hiyo tunaweza sasa tukaambukiza mawazo haya kwa jamii ambayo tunaishi nao. Naomba nitoe wito pia kwa wadau wa maendeleo wa sekta binafsi kuhakikisha wanashiriki kikamilifu kabisa katika kuendeleza na kukuza mila na desturi mpya hii ya watu kurejea kuona mboga mboga, matunda haya ni sehemu muhimu ya chakula. Tukishirikiana na wadau kama vile World Vegetable Center, lakini vile vile nimemwona mama yangu Dr. Jacqueline hapa, ambaye yeye CEO wa taasisi ya kiserikali TAHA, ambao mimi mama lazima nikushukuru sana. Amekuja kwangu pale mara kadhaa kujaribu kunipa maarifa na kunitia nguvu kwamba kazi niliyokuwa naifanya si ndogo. Mama, nakushukuru sana. Shukuru sana. Naomba nimalizie kwa kusisitiza sasa kwamba inawezekana kabisa kuyafanya haya mazao ya mboga mboga yenye asili ya Kiafrika yakaongeza mchango wake katika maendeleo ya bara letu la Afrika. Ili kufikia hapa, tunatakia kuweka nguvu nyingi sana katika utafiti, na hasa katika maeneo ya ukusanyaji, utunzaji na uboreshaji wa mbegu za mazao haya, ulimaji bora na matumizi yenye kuimarisha lishe na afya ya mlaji. Kwa bahati nzuri, ukisoma ilani
imetoa maelekezo mazuri sana juu ya eneo hili la taasisi zetu za utafiti. Lengo ni kuziimarisha ili ziweze kutoa mchango unaotakiwa katika kusimamia sekta hii muhimu kwa afya za Watanzania na Waafrika kwa jumla. Lakini itakuwa taasisi za kifedha, lakini vile vile inatakiwa taasisi za kifedha ziwekeze katika mnyororo wa thamani wa mazao haya. Uwekezaji huu ni muhimu sana ili kuwezesha sekta hii kuzalisha mazao bora yenye kukidhi viwango, yenye uwezo wa kushindana na kuuzwa katika soko la kimataifa. Mwisho, niwashukuru sana World Vegetable Center kwa kunialika kuja kushiriki nanyi katika mkutano huu wa aina yake, ambalo naamini litafungua mlango mpana wa majadiliano kuhusu matumizi bora na sahihi ya mazao ya mboga mboga yenye asili ya Kiafrika ambayo hayakupewa kipaumbele huko nyuma. Nirudie kuwapongeza tena waandaaji wa mkutano huu na niwatakie mjadala mzuri sana. Lakini mwisho, si kwa umuhimu, naomba nitumie nafasi hii kuendelea kuiomba serikali yetu iweke mkazo mkubwa sana wa kuhakikisha halmashauri zetu ambazo ndizo ziko karibu na jamii kwa jumla zinalipa swala hili kipaumbele katika shughuli zake za kila siku. Najua kila halmashauri inapaswa kutenga bajeti kwa ajili ya kupambana na tatizo hili la utapiamlo kwa kila mtoto, nadhani shilingi 1,000. Lakini tafiti na ufuatiliaji unaonyesha halmashauri nyingi hazijaona umuhimu wa jambo hili, na mimi nasema it's very unfortunate kama a local government ambayo ndio imebeba kundi la watu hawa, hauwezi ukabaini na ukaona uzito wa jambo hili katika eneo lako. Nasema it's very unfortunate, lakini matumaini yangu ni kwamba sisi wapambe wa pembeni tutaendelea kusukuma hili jambo serikalini ili waweze haraka sana kutambua umuhimu wa jambo hilo. Na mimi niombe sana through World Vegetable Center na mama yangu hapa toka TAHA, hebu tuone kama kweli hatuwezi kuikonvinsi serikali tukapata nafasi ya kukutana na wakurugenzi wote wa halmashauri, na ikiwezekana na wenye viti wao na mamea wao, tukapata nafasi ya kueleza kwa nini jambo hili kwa halmashauri ni swala la kufa na kupona. Halmashauri zikibeba jukumu hili, hii mambo ya utapiamlo, si dumavu, si vitu gani, it pains kuona nchi kama Tanzania, watu ambao tuna bahati ya ardhi nzuri, mvua za kutosha, udongo safi kabisa, and yet sisi eti ndio kanchi kahovyo kamekabiliwa na tatizo kwa kiwango cha kutisha. Haiwezi kubalika hii, haiwezi kubalika. Kwa hiyo mimi niombe sana, let's join hands together katika hili, tupate nafasi pengine ya kupata na kuzungumza nao moja kwa moja. Pengine wakikusikilizeni moja kwa moja itawasaidia kuona nini kifanyike, na ikibidi NGO kama TAHA zinaweza kabisa zikaweka utaratibu wa kupatana na hizi local authorities katika kusimamia eneo hili, kwa sababu wanajenga uwezo mkubwa. Tukiomba na wenzetu wa Vegetable Center, daamini hili tunaweza. Miaka 5 ambao serikali imepewa jukumu la kusimamia jambo hili, tunaweza kabisa tukakuta tumetoka na mambo yakaenda vizuri. Baada ya hotuba yangu hii fupi, ninayo sasa furaha kutamka kuwa mkutano wa kimataifa wa mazao ya bustani yenye asili ya Afrika unaoitwa Power on Your Plate, All Africa Summit on Diversifying Food Systems with the African Traditional Vegetable to Increase Health, Nutrition and Wealth umefunguliwa rasmi. Niwatakieni kila la heri na Mungu awabarikini sana. Asanteni sana kunisikiliza.
Thank you so much, sir. When he was speaking, I could read the passion in him. Unaweza jua mtu ambaye ni mkulima haswa, akaona ile, he's not just farming because it's a good thing to farm. He's very passionate about farming. And Your Excellency, I love what you just said. Na nimejifunza kitu kimoja, umesema utashi wa kisiasa. Nimejifunza hiyo ni political goodwill. And if there's any political goodwill, then we can go so far as a country. Now, kuna maneno mengi katika hiyo hotuba yako ambao nimeombwa. Kuna wale ambao hawakuweza kufuatilia, hawafahamu Kiswahili, especially our audience who've been tuning in through the various platforms that we have. You've not been able to follow the awesome speech, so I'm going to request a translator who is going to put into context what you said, both in French, because you have some French-speaking people who couldn't obviously follow Swahili, and a bit of English for our audience. So I'm going to request Pierrette Ngumbu, who is going to be our translator for the day, just to summarize what he just said. I think it's important, right? Tumpigeni makofi. If you understand French, then this is your time to shine. If you don't, tungoje English. Tutangoja tu. Thank you. Honorable Prime Minister, Honorable Mzengo Pinda, all protocols observed, ladies and gentlemen, I greet you all. As I've been introduced, my name is Pierrette Ngumbu, and I'll be the translator for the day. It's actually a great honor to be in front of you all. Thank you. I'll try to be brief. The speech goes, I'm pleased to be with you this morning at the opening of such an important and unique summit. It is not always that we hear about a global conference that talks about African traditional vegetables. I congratulate the organizers, World Vegetable Center, and their stakeholders for the vision and efforts in putting emphasis on traditional vegetable crops. Firstly, I take this opportunity to welcome you to this International Summit on Traditional African Vegetables. For those who have come from outside this country to participate to this conference, I would like to say, Karibu Sana, Tanzania, that is, you are more than welcome in Tanzania. I hope that after this conference, you will have time to visit the many tourist attractions that are here in the country. This summit is very important for we, the citizens of the African continent. As we look at this continent's traditional vegetable crops, we are not only looking at nutrition and income, but also our culture. Our crops is our food, but they are also an important part of our culture and flourishment. Africa has more than 400 types of traditional vegetable crops. However, very few are being used as food, and the list of them for commercial purposes. These crops are our inheritance, and we must take care of them and cherish them for several reasons. One, protecting our biodiversity for it not to disappear. Research shows that due to the lack of sufficient research and the challenge of climate change, traditional vegetable crops that are not being cultivated are increasingly disappearing. Such disappearance is not only a loss to the African continent, but also to the whole world. Two, vegetable crops are very important for health and nutrition. Professional research shows that traditional vegetables have a high quantity of nutrients compared to other vegetables from nations outside this continent. Other researchers and professionals have named these to be superfoods. Statistics from FAO shows that about 821 million people suffer from malnutrition as a result of eating foods that lack better nutrients. Increased production of these traditional vegetables will assist in reducing the problem of malnutrition in the world. Malnutrition has resulted in extremely high medical costs for both families and governments. He was giving an example of Tanzania in this. Three,
Vegetable crops present a big business opportunity for families and the nation as a whole. In Tanzania, for instance, and in the whole of Africa, traditional vegetables are sold in the market and have been one of the streams of income, especially for women and the youth. These vegetables generate employment to millions of people. The Tanzanian government, under the leadership of His Excellency, President John Magufuli, has vowed to put an emphasis in the fight in order to reduce malnutrition in the country by reforming and strengthening various food systems internally, particularly in the development of the production of traditional African vegetables. The United Nations General Assembly and its 74th Council had prioritized traditional vegetable crops by declaring this year to be the International Year of Fruits and Vegetables. In conjunction with this, the UN is organizing the UN Food System Summit. These are for us an opportunity as they will increase the push towards efforts on the production and use of African traditional vegetable crops. I would like this summit to be a catalyst of genuine change in agriculture and the use of African traditional vegetable crops. Let us take care of seeds. Let us use them to improve crops. Let us plant them and use them as we ought to in order to improve nutrition and income. By not doing so, we shall be blamed by future generations and we would have lost a big part of our inheritance, wealth, culture, and the honor of our African continent. Emphasizing the production and use of African traditional crops, African traditional vegetable crops, is not upon the government alone, but also for many stakeholders, researchers, farmers, businessmen, or even the transportation sector, the sale of raw crops and preservation. If we all work together, we shall do a good job. I also call upon development stakeholders from the private sector and the government to do all it takes to ensure that these crops are prioritized. My organization, Agri-Thamani, in other words, Agri-Worth in English, in collaboration with stakeholders such as World Vegetable Center, are already working at reducing the challenge of malnutrition, especially for expectant mothers and children. I would like to thank the Tanzanian government for all its efforts and goals in the country and goals in fighting this war of malnutrition in the country and in the world. I believe that together we can. I also thank the stakeholders such as World Vegetable Center and TAHA. I thank the World Vegetable Center for inviting me to be a part of this summit. I would also like to request our government to prioritize our municipalities on this matter, for they are the ones who are more closer to the people. Lastly, I conclude by emphasizing that it is very possible to have African traditional vegetable crops to increase their contribution in the development of our nations. In order to achieve this, we need to put great effort in research and especially in collection, protection, and improvement of these crop seeds, better planting and use that will strengthen nutrition and health of the farmer. However, financial institutions also need to invest into the worth of these crops. Such an investment is important in enabling us to produce better standard crops that are able to compete and be sold in the global market. I am therefore glad to declare this summit to be officially opened, and I wish you all good deliberations. Je donnerai une brève histoire à propos du discours de l'honorable Premier ministre, l'honorable Pinda. Il a remercié l'invitation qui lui a été adressée pour pouvoir faire part de ce sommet.
ce sommet qui parle des légumes traditionnels africains. Alors, il expliquait l'importance de ces légumes traditionnels pour la santé, parce que il dit que ces légumes traditionnels ont beaucoup de nutriments, des vitamines dans eux, et qu'en le mangeant, ça aidera à même réduire les problèmes de santé dans la population. Et ensuite, il dit que, comme nous parlons des légumes traditionnels africains, un tel sommet est très important pour nous, les citoyens africains dans ce continent. Et pour des raisons suivantes. Tout d'abord, pour pouvoir protéger notre biodiversité, pour que ça ne puisse pas disparaître. Pour pouvoir faciliter cela, il faut qu'il y ait plus de recherches dans ce domaine, plus de recherches et voir comment pour plus de recherches, parce qu'il y a des légumes traditionnels africains qui ne sont pas assez cultivés. Et au fur et à mesure, à cause de changements de climat, ils peuvent disparaître. Et deux, ces légumes traditionnels, comme je l'ai dit auparavant, sont très importants pour la santé et la nutrition. Les recherches professionnelles montrent que nos légumes africains traditionnels sont différents aux légumes provenant d'autres pays. Et il y a même des chercheurs qui les ont appelés superfoods, dans des nourritures super, si je peux dire. Et même la FAO dit qu'il y a environ 821 millions de personnes dans le monde qui souffrent de malnutrition parce que leur manger manque des nutriments ou des vitamines nécessaires. Alors, si nous développons ou nous augmentons la production de ces légumes traditionnels, cela aidera à réduire le problème de malnutrition. Et trois, la production de ces légumes traditionnels aide à donner de l'emploi aux gens, surtout les femmes et les jeunes. Comme nous le savons, en Tanzanie et aussi dans l'Afrique entière, dans le marché, ces légumes traditionnels sont vendus et cela aide à pouvoir donner de l'emploi aux gens. Et le gouvernement tanzanien, sous la direction de son président, son Excellence Magufuli, dans ce mandat, a décidé de mettre tous ses efforts pour pouvoir voir comment le gouvernement peut aider à augmenter la production de ces légumes traditionnels africains, pour pouvoir aussi réduire le problème de malnutrition et au fur et à mesure aussi réduire le taux des dépenses de santé pour les familles ainsi que pour le gouvernement entier. Ainsi que les Nations Unies aussi, cette année, l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré que cette année, que ce soit l'année internationale des fruits et des légumes. Et aussi, les Nations Unies organisent un sommet des systèmes de nutrition, des systèmes de nourriture. Alors, l'honorable aimerait que ce sommet puisse devenir un engin pour pouvoir augmenter la production et aussi l'utilisation des légumes traditionnels. Et il demande que nous puissions prendre soin des grains et nous puissions aussi améliorer les légumes et aussi les planter et les utiliser comme nous le devions.
Si nous ne le faisons pas, alors les générations futures vont nous blâmer et nous aussi, nous aurons perdu une grande part de notre héritage, de notre valeur et culture, et aussi de l'honneur africain, du continent africain. Et ce domaine ne doit pas juste être laissé dans les mains du gouvernement, mais c'est à toutes les personnes, ceux qui sont dans la recherche, les agriculteurs, les gens dans le business, dans le commerce et même le secteur de transport qui puissent travailler main dans la main pour pouvoir voir comment ils peuvent aider ce problème et augmenter au fur et à mesure la production de ces légumes africains traditionnels. Et l'honorable dit qu'il sait que si nous travaillons main dans la main, nous pouvons atteindre cet objectif. Et alors, il demande à tout le monde de venir ensemble et de se tenir main dans la main avec le gouvernement pour pouvoir voir comment nous pouvons aider ce problème. Et il dit qu'il a une organisation qui s'appelle Agri-Thamani. Il travaille main dans la main avec des différentes organisations comme celle qui a organisé ce sommet, le World Vegetable Center. Et déjà, ils ont déjà commencé à travailler ensemble et voir comment ils peuvent réduire la malnutrition, surtout chez les femmes enceintes et les enfants. Et il aimerait remercier le gouvernement tanzanien pour tous ses efforts en combattant ce problème ou cette guerre de malnutrition dans le pays et au fur et à mesure dans le monde. Et il aimerait remercier des organisations comme le World Vegetable Center ainsi que TAHA pour tous leurs efforts. Et finalement, il dit que c'est possible que les légumes traditionnels africains apportent une grande contribution vis-à-vis du développement pour nos nations dans le continent africain. Et pour pouvoir atteindre à ça, il faut que nous ayons plus des efforts dans les recherches, surtout en assemblant, en protégeant et en améliorant les grains. Et en améliorant aussi la manière d'agriculture, de planter, pour pouvoir renforcer, cela aidera à renforcer la nutrition et la santé de l'agriculteur. Et juste pour finir, alors il a remercié les organisateurs de pouvoir l'inviter et ainsi qu'il a déclaré que ce sommet soit ouvert et il souhaite à tout le monde une bonne délibération. Merci.